You can choose the A equals 0. Okay? You can choose the answer. Okay? You can choose the different A. You can choose A equals 0. Okay? It's based on the previous example. Okay? You can see the first factor conjugate, the second factor conjugate. Okay? So the sum conjugate. Okay? Conjugate. To continue, you want to evaluate the value. Okay, as you know, the first and second, okay, have the same value, 5/2. Okay, so we can estimate the sum here and then 5. Okay, if you need to find, if you need to evaluate improper integral. Trong trường hợp mà hai cận đều bằng vô cùng hết thì ta sẽ cắt nó ra bởi chỉ số a nào đó nằm giữa. Trong trường hợp này nó là bằng không và không thể chọn ai khác được, không sao cả, không sao cả. Trong trường hợp này thì cả hai tích phân này đều vô cùng hết, đều vô cùng hết. Và thì theo cái phép đã biết rồi, tổng của vô cùng và vô cùng là vô cùng, cho nên tích phân này vô cùng. Cho nên nếu bạn chỉ quan tâm vô cùng thôi thì đây là đủ. Thế còn nếu ước lượng để tách rồi thì từ cái này một chúng ta có thể để tính cái mặt nguyên hai rồi nó bằng. Wrong, okay. Wrong, okay. The sum is wrong. Sao mà có thể chứng minh được vậy nhỉ? Thực sự cái này xong. Quá thì chắc ta nói cơm nên là chắc vậy. Bảo anh xin trong đây luôn. Okay. Okay. Now continue. We have some property. Property is needed to check improper integral convergent or divergent. Nói chơi để giảm. For simplicity, we introduce standard criteria on the interval a to infinity. For the other interval approach similar. Now, the first property I want to mention to absolute convergence. Absolute convergence. Absolute convergence. You can say that if integral of absolute function converges, then integral f dx converges. Property here has the name absolute convergence test. Tiêu chuẩn vô cùng tuyệt đối. The converse is not true. The converse is not true. Chữ converse này là chữ ngược lại nhé. Và chữ converse này là chữ vô cùng nhé. Khác nhau một chút. Converse. Converse.
Application of system. I keep later. I keep later. Ví dụ cho cái ứng dụng của cái tiêu chuẩn này để cho sau nhé. Ta sẽ giới thiệu sau. Application of system. I keep later. Okay. To continue, we have the definition. Delay to absolute function. Now, definition. 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 In integral of absolute function converse, then we say that integral FFTF converse absolutely. Converse absolutely hỗn tụ tuyệt đối. Nếu tích phân của hàm tuyệt đối mà hỗn tụ thì chúng ta nói rằng tích phân suy rộng của hàm F này gọi là hỗn tụ tuyệt đối. In integral f dx converse, but integral of absolute dx diverse, then we say that improper integral f dx converse conditionally. Đây gọi là hỗn tụ có điều kiện, hay còn gọi thông thường ta hay gặp gọi là bán hỗn tụ, nửa hỗn tụ thôi. Nó không hỗn tụ hoàn toàn, cũng không hỗn tụ tuyệt đối. Okay. It's very on absolute probability test. Okay, we have the property. We have the property. If improper integral f(dx) converse absolutely, then it also converse. Okay, it's by the absolute convergent test. Okay, we can imply if the improper integral f(dx) converse absolutely, then it also converse.
Okay? Okay? Now, we have the property select to check improper integral, convergent or divergent. I want to mention to the comparison test. Comparison test. Comparison test 1. Let f and c integrable on every finite interval a capital F. Suppose as f and c simplifies it equally. Then if integral absolute z converse, then integral of absolute f also converse. Does that mean if the integral of greater function converse, we can imply integral of smaller function. Okay, smaller function converse. Okay, the second, if the integral of smaller function diverse, we have the integral of greater function diverse. Okay, the property here has the name comparison test. Comparison test 1. So property here relates to integral absolute function converse or diverse. Absolute function. If you want to use the comparison test to check improper integral converse or diverse, I think you need to combine. We need to combine comparison test and absolute convergence test. Okay? Before I give you an example to analyze comparison test, okay, I need to give you the property that okay, we will set the property. The integral a to infinity and minus infinity to b. Two integral here converse if alpha greater than 1. Diverse if alpha less than or equal 1. Okay? You can check the property here directly. Okay? If you can activate directly. In this case, we suppose that A positive, B negative. Two integral here.
if you want to use the comparison test, we need to have the function z. What function z? What function z? The function z always has this form. 1 over. We always compare. We always compare the function x with the function t has this form. We always compare. We always compare. Of course, we need to get answer. What's answer? What's answer? Now, let me give you an example. Let me give you an example. Now, therefore convergence, improper integral from the 1 to positive infinity f sin n over cube root x power 9 plus 1 dx. Okay, now how to check improper integral here, convergent or divergent. So first of all, I think we need to check integral of absolute function. I think you know comparison test only for absolute function. Okay, absolute function. So if you want to check integral here, converse or diverse, we need to consider integral of absolute function. Now you can see the source. We consider the integral from the 1 to infinity absolute f sin n over dx. We want to check improper integral here, converse or diverse. We compare absolute function with the function z at this form. We need to get the answer. What answer? Now you can see we can estimate absolute here all the way greater than 0. Less than, okay, I think you know the sign that all the way have the absolute less than 1. Less than 1. So we have the absolute function less than. Okay, I think you can check inequality directly. You can see absolute here all the way less than 1 over x squared for all x greater than 1. Okay, I think you can check directly. Okay, is that mean we compare absolute function with the function z at this form. Is it here we have the answer equal to? Okay, we compare the function, absolute function f less than 1 over square. Okay, 1 over square. Now to continue. To continue, you can see integral from the 1 to infinity function z. Okay, you can see in this case the alpha equal to greater than 1. This way on the property improper integral here converse. Alpha greater than 1. You can see. Okay, improper integral consider here and a equal 1, alpha equal to a positive. Okay,
is based on the property in alpha greater than 1. We have the integral here is converse. Okay, it's based on. Okay, we have the improper integral here is converse. To continue, we using comparison that one. Now, we return to comparison that one. Comparison that one. If the improper greater function converse, okay, we can imply integral smaller function also converse. Okay? Greater integral converse. We imply smaller integral converse. Okay, this way on the comparison theorem. So finally, we need to check the improper integral. Okay, we consider converse or diverse. We by on what? Absolute convergent test. If the integral absolute function converse, we can imply integral of f(x) converse. Using absolute convergent test, we can imply convergent. Absolute convergent, we can imply. Okay? Okay. You can write out the source. You can write out the source. Cạnh dưới thì nếu mà cái bé hơn là hữu hạn, cái lớn hơn chắc gì là hữu hạn, đúng không? Cái lớn hơn nhưng mà hữu hạn thì cái đấy chắc chắn hữu hạn rồi. Nhưng mà cái bé hơn hữu hạn chắc cái lớn hơn hữu hạn đâu, nó không có chặt trên, được không nhỉ? Hiểu chưa? Ít nhất đấy là trực quan nhé, để em nói trực quan thôi, được không nhỉ? Người ta còn nhiều chỗ khác nữa, nói trực quan thôi. Okay, now continue. Divide out the solution. In this example, we combine comparison test and absolute convergence test. The solution. The first, we check the improper integral of absolute function. Okay, to continue, we can use the comparison test. Because we choose the function g of rho z. We need to get alpha. So finally, we use the absolute convergence test. Okay, to imply the improper integral we consider convertible. Okay, two steps. Okay, I think in comparison test, difficult to get the answer. Okay, difficult to get answer. What answer? Okay, what answer? We need to choose. Yeah, it much the error is defined. It's not easy to find an answer. Now,
To continue, imagine to the limit comparison test. Imagine to the comparison test too. Comparison test too. Comparison test too. In here we don't need to check air quality. In here to check the limit. Check the limits. We check the limits. Assume that the limit absolute and opposite when x tend to positive infinity. In a k is not zero, and finite. Then both improper integral of absolute x and absolute z have the same property. Does that mean if the integral here converse, we can imply converse. Diverse, we imply diverse, have the same property. Nếu mà giới hạn này vào bằng số k khác 0 và im lặng thì hai phân này là cùng tính chất hộ tụ và phân hủy. To continue, if the k equals 0, okay, then we have the property. If the improper integral absolute z converse, then we have absolute f converse. Continue. If the k equal infinity, we have the property. Okay. Now, let me give you an example to be not chess for comparison test 2. Let me give you an example.
Then for con integral from the 1 to infinity exponent minus x squared dx. I think in this example, it's not easy to get. Okay, it's not easy to get because integral here have the form exponent. Now, how to check? I think you can see the integral exponent all the way to negative. So we don't need to check the absolute function first. Okay, we can ignore to check the absolute because the function exponent here all the way to negative. Okay, all the way to negative. But I think you know, when I tend to infinity, the function exponent all the way tend to infinity faster and faster than polynomial. Okay, as you know that. Okay, so it may be we can choose the function as the form 1 over x squared. It may be you can choose the 1 over f cube, the same. F cube, f4, etc. Now, we check the function f, the function z. F and z not negative. Okay, so we can delete the absolute sign. Okay, it makes us f over z. Okay, we don't need the absolute because two functions we consider here non negative. Now we check the limit here is that possible. The integral of function z converges. Okay, I think you know that. We return to limit conversion test. If the limit absolute f over z equals 0, integral absolute z converges. Then integral absolute f converges. Yeah. Now we return to the example. Integral function z converges. So we can imply. Okay, we imply the improper integral of exponent converges. Okay, it's by on the limit conversion test. Đây các bạn nhìn một chút nhé. Nãy giờ mình chỉ dùng cái khoảng từ A vô cùng không nhỉ? Chứ chưa nói gì đến cái khoảng từ âm cùng B không, từ A không? Thế thì tất cả các tiêu chuẩn này vẫn đúng khi mà chúng ta hai cái khoảng từ A vô cùng thành khoảng từ âm cùng đến A. Chỉ khác ở đây là giới hạn tính về đâu nhỉ?
Tin âm vô cùng không? Nhé, tất cả hai tiêu chuẩn này vẫn đúng khi chúng ta thay tích phân. Các tiêu chuẩn này vẫn đúng khi chúng ta thay tích phân. Đây nó tương tự đây. Các tiêu chuẩn này vẫn đúng nhé. Tất cả các tiêu chuẩn này, đây này nói này. Với những đoạn khác thì tiếp cận là tương tự. Tương tự đây như thế nào? Tất cả các tiêu chuẩn hội tụ tuyệt đối vẫn đúng nếu thay cái này bằng khoảng từ âm mũ A nhé, vẫn đúng nhé. Được chưa nhỉ? Vẫn đúng này. Và định nghĩa hội tụ tuyệt đối này vẫn đúng thế nhé. Chỉ khác là thay khoảng từ A cùng thành khoảng từ âm mũ A thôi. Được chưa nhỉ? Tiêu chuẩn hội tụ tiêu chuẩn so sánh một vẫn đúng nếu thay cái khoảng này từ A vô cùng thay thành từ âm của A vẫn giống thế. Được chưa nhỉ? Chỉ khác chỗ bất lập thức này là gì đây? Là x nhỏ bằng A không? Được chưa nhỉ? Tiêu chuẩn hội tụ tuyệt đối này vẫn đúng. Tiêu chuẩn hội tụ tuyệt đối này vẫn đúng. Chúng ta chỉ thay mỗi giới hạn này. Bình thường là khoảng từ A đến số vô cùng thì giới hạn là x đến vô cùng nhỉ. Còn nếu là khoảng từ âm cùng đến A thì thay cái này là liên x đến âm cùng. Được chưa nhỉ? Nhé, cái tôi nói cái tương tự là như thế này đấy. Được chưa? Tức là chúng ta vẫn có các cái phân duy dật, không phải là mỗi cái khoảng từ A đến cùng đâu, mà cả từ âm cùng đến A nữa. Giống thế. Được chưa nhỉ? Chỉ khác một giới hạn thôi. Nhé. Okay, now to continue, let me do the exercise. That's the formula from the 2 to infinity s cosine 2x over x cubed minus 3 dx. Okay, now using conversion test and absolute constant test, check the improper integral here, confidence value. Now, let's check. Okay, I think we can have the air quality. We have. But it's situation. I think it's not easy to get the answer. What answer? Because you can see the function x over x cubed minus 3. Okay, the function here is not less than, actually not less than the over 1 over x squared. Okay? So what we need to do in this situation? Does that mean it's not easy to compare the function g with the function g transit form? Okay? You don't know exact answer. Okay? Because the function here is not exact. Now, how to do next? How to do next?
do next? I think you can check. You can check. X over q minus 3 dx. Okay, it's going to be, we can check the integral. Okay, if the improper integral here is converse, of course we can imply converse. Okay, now have me check. Have me check improper integral here is converse or like. Ở đây chúng ta không làm trực tiếp được đúng không nhỉ? Vì không tìm ra phương phù hợp. Vậy kiểm tra cái này không? Kiểm tra cái này không? Okay. Now, how to check improper integral converse or diverse? I think you can use the limit comparison test. You can see x over xq minus 3. This maybe we can compare. We can compare the function here with the 1 over x squared. We use the limit comparison test. Okay, you can see the limit here is equal 1. Ready to change the limit here equal 1. Okay, the limit equal 1. Two polynomials here have the same order. Okay, it means you can use the control rule situation. Okay, it's where you can divide. We can divide the numerator and denominator by q. Okay, you can find the limit equal 1.
improper integral of 1 over x squared dx. And you know convert. Now, you can see the limit is equal 1. 1 is not 0, finite. So we can use the limit comparison test. Integral and integral, both integral have the same property, converse or diverse.